feiner Geist da. Und ich bin mal wieder in den Lowlands und zwar hier bei Kingsbarns. Kingsbarns ist nahe St. Andrews, einer der berühmtesten Städte für Golf. Da gibt es den The Old Course, denn das ist der älteste Golfplatz, der aufgezeichnet ist und auch einer der berühmtesten und auch einer der schwersten, um überhaupt dort spielen zu können. Ich zum Beispiel spiele gar kein Golf, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber heute geht es eigentlich um Whisky und das hier ist die einzige Brennerei, die so ein kleines Putting Green auf dem Gelände hat. Sehr, sehr schön gemacht und ja, ich mache jetzt nochmal ein Hole-in-One und dann gehen wir rein und schauen uns, was mit dem Whisky geht. Ja, die Geschichte von Kingsbarns ist sehr stark verbunden mit dem Kingdom of Fife. Und wir haben hier eine schöne Karte haben wir und eine Menge Plätze, über die wir ein bisschen sprechen. St. Andrews ist alte Stadt, sehr große Universität und auch sehr, sehr viel Golf. Sehr, sehr viele britische Könige haben hier auch studiert, auch der derzeitige Prinz hat hier studiert. Worauf ich ein bisschen eingehen wollte, ist, damals gab es hier noch den König von Schottland. Der hatte seinen Landsitz hier in den Falklands. Ich hatte sie gerade noch, hier oben irgendwo sind sie genau. Und dort hat er residiert. Und das war so sein Landsitz, aber er hatte auch Bankette geschmissen. Und interessant war, dass das Getreide für den König hier bei Kingsbarns in diesem Teil gelagert wurde. Und West Newhall war auch eine Farm, weil hier sehr, sehr viele Farmen waren. Und diese West Newhall Farm ist dann später zu Kingsbarns umgebaut worden. Was auch noch interessant ist, ist hier unten, wir haben das Castle of Wemyss. Das ist von den Lords of Wemyss und die sind die Besitzer von Kingsbarns. Bisschen Geschichte über hier diesen Teil. Wir hatten David I., König von Schottland. Der war ein großer Reformer, der hat dieses feudale System aufgebaut. Der hat die Leute, die regionalen Leute, die Kelten, die Pikten und sowas, hat er ein Stückchen vereint und sich gegen Invasoren, den Wikingern, das damals ein großes Problem war, sehr gut zur Wehr setzen können. Also war ein sehr, sehr guter König, der eben ganz Schottland eben stärker gemacht hat. Auch noch ein sehr, sehr interessanter König. Später im 15. Jahrhundert war James IV. Der ist so bekannt für den Whisky, weil er eben diese 8 Bowls of Barley turned into Aquavit bestellt hat. Also der war derjenige, der eben hier in der Gegend das erste Mal niedergeschrieben hat, dass er Whisky auf seine Bankette, sicher auch in den Falklands, probiert hat. Wie ich ja schon gesagt habe, das war die East Newhall Farm und sie wurde irgendwann 1800 gebaut, man weiß es nicht so genau. Ein sehr historisches Gebäude und sie war nicht nur eine Farm für Getreide, sondern sie hatte auch einen Taubenschlag, wirklich so ein schönes viereckiges Türmchen und hier sieht man dann schon überall die kleinen Aussparungen, wo dann die Tauben drin saßen und das ist auch die ein bisschen hier reflektiert auf der Flasche, denn wir haben unten hier diesen Taubenschlag eingelassen in der Flasche. Das ist die Inspiration von diesen Tauben. Interessanterweise, die Tauben waren nicht nur für Nachrichten für den König da, sondern es waren auch Tauben zum Essen. Also wenn eine Taube nicht mehr geflogen ist, dann wurde sie gegessen oder man hat auch ihre Eier gegessen, so auch als Delikatesse und solche Geschichten. Ja, also die Newhall Farm wurde umgebaut 2013. Das war die Idee von Doug Clement. Der ist auf die Familie Wemyss zugegangen, die sehr bekannt sind hier in der Region und eben auch Lords und Ladies sind mit einem eigenen Schloss und hat ihnen die Idee vorgetragen und die waren dann die Geldgeber und haben dann mit ihm zusammen diesen Traum von Kingsbarns, er ist ein Golfcaddy aus St. Andrews, gemacht mit so ein bisschen der Distillerie auch ein bisschen an das Golf angelehnt. Ja, das war 2013, wurde das Ganze angefangen und im März 2015 wurde dann das erste Fass. Dieses Fass hier, März 2015, wurde abgefüllt und das wird hier schön ausgestellt, finde ich ganz klasse. Dann ging es weiter. Ein paar Jahre später hatten sie dann ihren ersten, das war Ende 2018, manche sagen 2019, war dann der Dream to Dram. Das war ihre erste Abfüllung, mit der sie auf den Markt gegangen sind. Und die existiert heute noch in ihrer Rezeptur immer noch weiter. Und die werden wir uns auch später dann nochmal angucken.
Das Wichtigste für einen guten Whisky sind natürlich die Zutaten. Und ich fange mal an mit einer der wichtigsten Zutaten, das ist das Wasser. Und darauf achten Sie sehr. Sie haben das Glück, Sie haben einen 100 Meter tiefen Brunnen, aus dem Sie Ihr eigenes Wasser fördern. Und das ist natürlich toll, es ist rein, Sie müssen es nicht filtern. Was besonders ist, es ist kein Kalksteinboden, wie wir es von vielen Brennereien kennen, sondern es ist ein Sandsteinboden. Es ist mineralstoffreicher, es ist ein sehr altes Wasser durch diesen Kalkstein. Es braucht ungefähr 60 Jahre, bis es durchgeht. Und das heißt, wir haben hier ein sehr schönes, mineralstoffreiches, altes Wasser. Die zweite Zutat wäre dann das Malz, was ja auch toll hier ist in der Gegend, weil hier wird sehr, sehr viel Getreide angebaut. Das heißt, Ihre Region, 15 bis 20 Meilen um die Brennerei herum, hat genügend Gerste, dass Sie hier Ihre Produktion damit abdecken können. Und Sie benutzen im Grunde damit nur regionale Gerste. Sie machen alles ungetorfte Gerste, also hier wird nur ungetorfter Whisky hergestellt. Circa 1,5 Tonnen kommen dann hier in die Mash-Tannen rein. Eine schöne neue, effiziente Semi-Lauder-Tannen, die dann am Ende 7800 Liter Maische erzeugt, die dann fermentiert wird. Jetzt reden wir mal über Geschmäcker, die natürlich in den Whisky reingehören. Und hier ist die Fermentation die Station, wo die Geschmäcker erstmal hergestellt werden. Wir haben 5 rostfreie Stahltanks. Einer ist unter dem Rost hier am Boden, den sieht man nicht, aber der ist ähnlich zu dem, was wir hier haben. Sie werden mit 7800 Litern, also einer beim Maischebottich, befüllt, haben eine Kapazität von 11.000 Litern. Wenn man dann so viel Kapazität hat, dann das Hochschäumen ist dann nicht mehr so schlimm. Das heißt, man kann sich die Rotoren und die Energie für die Rotoren, die den Schaum niederschlagen würden, sparen. Ja, jetzt fangen wir an. Worauf achten Sie hier, wenn Sie die Geschmäcker herstellen? Sie haben 2 verschiedene Hefen. Wir haben einmal Anchor. Das ist eine gute britische Distillershefe, die richtig schön viel Alkohol produziert, den wir natürlich auch brauchen. Die nächste ist eine französische, die Fermentis. Und die ist dafür bekannt, richtig schön florale Noten zu machen. Und die werden fast gleichzeitig reingeschüttet. Hier alles schön mit Handarbeit. Also hier wird noch abgefüllt hier auf diese Linie. Und dann wird das mit einem Rührgerät per Hand gerührt, mit Wasser vermengt und dann kann man sie schön reinschütten. Diese Hefe ist eben sehr besonders, macht florale Noten. Aber was man auch noch für florale Noten braucht, ist Zeit. Nach ca. 40, 48 Stunden hätte man eigentlich den maximalen Alkohol schon erreicht, aber das reicht eben nicht. Wir suchen nach guten Geschmäckern und die entstehen dann irgendwie ab, würde ich mal sagen, so 65, 70 Stunden kommen dann richtig schöne fruchtige, leicht fruchtige, bisschen tropisch fruchtige Noten und das ist das, was Sie hier haben wollen. Sie fermentieren zwischen 72 und 110 Stunden und was Sie erreichen wollen, ist ein schön fruchtiges Starkbier mit einer gewissen Malzigkeit, die auch noch erhalten bleiben soll. Und ja, das wird dann hier produziert und jetzt gucken wir mal, wie dann die Geschmäcker dort rausdestilliert werden. Ihr habt wahrscheinlich schon ein bisschen gemerkt, wo die Reise hingeht. Also wir wollen hier einen schönen, leichten, fruchtigen, bisschen malzigen Lowlander herstellen. Und was die Brennerei da macht, ist, sie hat 2 schöne Stills, hinten die Wash Still, vorne die Spirit Still. Die hintere wird eben mit diesen 7800 befüllt, vorne ungefähr 4800, so rum war es, genau. Und das Gebäude ist denkmalgeschützt, weil normalerweise für eine schöne Separation vom Alkohol will man eine sehr hohe Brennblase haben. Was sie dann gemacht haben, ist, okay, wir dürfen das Gebäude nicht höher bauen, wegen dem Denkmalschutz. Man darf nicht höher als der Taubenschlag bauen, damit man die Ästhetik des Gebäudes nicht so verändert. Und sie haben dann gesagt, okay, wir machen es mit Einschnürungen. Also wir haben so ein bisschen eine Einschnürung hier unten, das ist eine kleine Einschnürung. Und oben die Linearms, die Schwanenhälse, sind relativ lang und relativ dünn.
Das heißt, da separiert sich der Alkohol auch, weil es ein bisschen Gegendruck gibt. Deswegen funktioniert die Brennblase ein bisschen langsamer. Und durch diese langsamere Geschwindigkeit ist auch wieder mehr Separation des Alkohols, ein leichterer Brand. Ja, sehr, sehr schöne Geschichte. Wir haben hier eine ganze Menge Handarbeit, kein Computer hier, also man muss die Cuts immer noch mit der Hand umstellen, alles immer manuell messen, gucken, wo man ist. Das ist nämlich auch wichtig. Man stellt einen leichteren Brand her, da muss man natürlich die Schnittpunkte, wann man sagt, okay, das ist der Vorlauf, das ist das Herzstück, das ist der Nachlauf, muss man auch besonders einstellen. Der Vorlauf ist, würde ich sagen, relativ normal, aber das Wichtige hier ist der untere Schnittpunkt, also wann der Nachlauf beginnt. Und hier hat man einen sehr, sehr großen Nachlauf, weil desto weiter man destilliert, desto schwerere Stoffe kommen hoch, die tendenziell würziger sind. Und hier schneidet man eben früher ab und sagt, nee, das ist jetzt schon zu schwer, sonst wird unser Brand zu schwer, denn wir wollen ja einen leichten Rohbrand haben. Und am Ende kommen sie mit ungefähr 300.000 Litern reinem Alkohol pro Jahr raus. Und das wird dann noch weiter gelagert. Die Brennerei ist ja von den gleichen Besitzern wie der Wemyss Blended Malt, also die Wemyss Familie, und die sind ein unabhängiger Abfüller. Deswegen haben sie schon Lagerhäuser in Glenrothes und da wird auch der überwiegende Teil von Kingsbarns gelagert. Ich habe aber hier so ein bisschen exemplarisch ein paar Fässer aufgestellt. Der überwiegende Teil von ihrem Rohbrand kommt in diese Bourbonfässer. Und das ist einer, der 100% Bourbonfass gelagert ist, wo man richtig schön Vanille, Karamell und eben den typischen Bourbon-Geschmack so ein bisschen mitbekommt. Natürlich nicht so stark wie ein amerikanischer Bourbon, aber einen gewissen Anklang an der Stelle hat man. Der nächste ist dann hier eins, das nutzen sie auch öfters. Das sind die sogenannten STR-Casks. Das ist diese Abfüllung. Die ist sehr, sehr dunkel und auch ein gutes Stückchen rötlich. Das liegt nämlich daran, dass das Barriques sind, also Weinfässer von Rotwein. Und das sind Shaved Toasted Recharred. Also man nimmt das Weinfass, tut innen drin ein bisschen das Graus rasieren, shaved, toasted, also man macht es warm, dann wird das Ganze wieder karamellisiert. Man kann diesen schweren Wein nehmen, dann die Holzzucker und den Wein ein Stückchen karamellisieren. Das macht das Ganze viel süßer, was den Whisky etwas leckerer macht. Und am Ende macht man noch ein Charring oben drauf, um den Whisky ein bisschen weicher zu machen und ein bisschen mehr Oberfläche zu kreieren. Ja. Als nächstes geht es dann weiter. Sie haben auch eine ganze Menge Portwein oder eben hier Sherry Butts. Und das hier ist auch wieder ein Kollege, sehr schön dunkel, also ein richtig schöner dunkler Sherry. Das sind dann die großen Sherryfässer, da kommt auch eine ganze Menge rein. Das sind jetzt mal 3, die exemplarisch für die Einzelreifungen sind, aber wir dürfen jetzt im Interview gleich nochmal sehen, was es dann auch noch für besondere und interessantere Core Ranges gibt, die dann auch öfter eine Mischung haben. Ja, das war's mit der Produktion und jetzt geht's weiter mit einem kleinen englischen Interview. So this was it with the production and now I'm standing here with Peter Holroyd. And you look young, but you've been here for 11 years at the distillery. 4 years you've been a brewer before, and you studied brewing and distilling. Tons of knowledge here. So thank you very much for having us here. No, well, thank you for coming. Yeah, pleasure to host you. So it's a lovely day here, and I've been through the distillery, and I've seen a golf course in front of the distillery. So what's up with that? Yeah, funny thing, we're probably the only distillery in the world that's got a putting green directly outside it. We're situated, Kingsbarns, right beside the home of golf in St Andrews. So the aim was really always to make a feature of the building as well, and to make sure that visitors that come across from all over the world to play golf here in Scotland, in St Andrews, can also come and see a distillery. Doug Clement was is a local golf caddy, a little bit of history behind the distillery, and he actually had the idea to have the distillery here, and it was the Wemyss family that made that happen, that brought the idea to life. Yeah, I'm really not a golfer, but St Andrews is quite famous, isn't it? It's one of like the big ones. I have to say I'm not a golfer myself either. But I've heard the name St Andrews just that. No, it is. It's got some world famous courses, and people do come from all over the world to
to play in some of these places. It's a lovely place. It really is. It's a gentle landscape, so I suppose it's perfectly suited for golf. And if you have weather like that, then it's really a good day for doing the golf and then maybe having some whiskey. So what are we having? We're having core range today, pretty much, right? Yeah. So I'm going to take you through some of the products that we produce here. Kingsbarns, we're really, the thread running through all of this is we're striving to be a very Lowlands style whiskey. So light, fruity, elegant, but something unique with a bit of character as well. So first off, I'm going to show you Ducot, which is... Ducat sounds Gaelic. Is it Gaelic? It's not actually. Ducat means dovecot. It's where Taubenschlag for Germans. Okay. So where they used to keep doves for their meat and their eggs. Okay. And it's the oldest part of the building here. We're situated in an old farmsteading, and the oldest part of the building is a couple of 100 years old, and it's this Ducat. Is that the tower on the far side? Yes, yeah, it's got the castellations on it. Yeah. I'll put it in here in the video. Ooh, but that is definitely light, sweet. 46% strength, natural colour. Fruity. Yeah, it's like elegant fruit. So the mixture of maturation that goes on in here is 90% ex-bourbon casks and 10% shaved, toasted, recharred casks from Portugal. It's pretty sweet. Since when did you have the core range? Has that long available or? Yes. It initially started out as Dream to Dram, where we had basically Ducat, but 3 years old, and then it's evolved into Ducat, which is 6-7 years old. Are you still gonna tweak it a little bit, or is that where you wanted to have for the longer future? I would say. With what it is now, I think that's Kingsbarns in a glass. It's light, it's elegant, wee bit of bananas, little bit of tropical fruit. Bananas. That's that you say it. It's totally in there. So you're picking up. I would have said a little bit of tropical fruits, maybe a little of mango, but I think banana fits more that creamy, easy style. Yeah. 46%. Old school Lowland whiskey, nice, elegant fruit, a bit of finesse about it. That's what we're really going for. Nice. So, Slange? Oh, that's a nice entry. Yeah, that's a beginner's whiskey. Yeah, it's lovely. It's the sweet and the sour, a little bit of pineapple there, like you were saying, tropical fruit. Okay, the initial was a bit more intense than I would have expected, but now it comes a fruit bomb. This is really only 10% STR and the rest is bourbon. Yeah. But a lot of first fill then. Yeah, it's all first fill bourbon. All first fill. First fill bourbon casks. That's the backbone of this dram. And then I like to say the glue that holds it all together is these STR casks, shaved, toasted, recharred. That's, you can see a bottle here, really, really dark, really rich, sticky whiskey. So that just adds a touch of richness to this dram. I think it gives a little bit of summer berries to it as well. So, but yeah, I think bourbon casks for us just work really well. Yeah, it worked really well. So you mentioned the Wemyss family. They are independent bottler. You've been here from the start, right? Yeah. So during the setup process, was it always a talk to support the blends or the independent bottling from Wemyss, or was it really to make a new product? It was really to make a malt distillery that could stand on its own. So of course the Wemyss family, we're very lucky to have them as proprietors. They have the knowledge, they have the contacts. Isabella Wemyss does all the cask selection, and she's absolutely passionate about that and about selecting the right wood and putting the money where it matters, which is in raw materials for your malt whiskey. But do you supply the Wemyss independent bottling their brand as well, or does that still come from somewhere else? There's a little bit of crossover there in terms of empty wood, so casks. So once we use some casks for Kingsbarns, we can maybe utilise that again for Wemyss malts. Okay, yeah, obviously casks is also a really
big thing. We haven't done any. We've not used any Kingsbarns in any of the Wemyss blended malts or anything like that. Try to keep them as separate entities for now. We're trying to build the brand with Kingsbarns. Really, we're still a young distillery in the grand scheme of things. We're a baby. We've only been going for a touch over 11 years. Yeah, but 11 years is where you get on the map of people, I would say. Yeah, and it is where the distillery, when Kingsbarns turned about 7 or 8 years old, when we brought out Ducat, I think that's where you saw a little bit of change and you could start to see where the whiskey's going. And now that we're looking at some whiskies that are over 10 years old, it's fantastic. We brought out a 10-year-old last year, and it's great to see the distillery evolving. And you can have great new make spirit, you can have good casks, and you can put them together, and you can be reasonably certain that you're going to get a good product, but you never know what flavors you're gonna get out of that. It's been fascinating to see. Yeah, it's always a bit of a gamble because you have that time frame. What happens in the next 10 years inside the cask? Okay, Yeah. you do have knowledge about it. You know what cask does what, but it's always a bit of a gamble. Yeah, no, it's been fantastic to see it, and we've got a warehouse now as well, still in Fife, but we can keep a close eye on all of our casks now, so that's been a real boon to us. Yeah. So the next one looks really different to the first one. So yes. What did you do with maturation? So this is Balcomie, named after a local place name, a castle that's just down the road. It's very, very dark, as you said. Aged in ex-Oloroso sherry butts. Okay, sherry. Yep. So here we are, about 6 or 7 years old for Ducat. This is 5, but a lot more rich. So the sherry casks have held sherry for many, many years. It's not just seasoned, but it's American oak, so you don't get all the tannins that you do in some sherry whiskies. We're trying to go for a soft maturation for every release that we do. Try and let the distillery character shine. Ooh, okay. This is not as like fruity, direct, easy, nice. This is more laid back. Sherry, dark fruits, a little bit of a chocolate note going on, but Definitely. not quite sure if it's dark chocolate or milk chocolate or both. I like to think it's got like a darker sugar smell to it as well. Think kind of brown sugar, demerara sugar, a wee bit of treacle. Chocolate, you're bang on. Like fruit and nut. Well, is it only sherry butts, or do you also have the? No, it's just sherry butts. Oh, okay. Yeah, so it's, as I say, it's old sherry butts that have held sherry for many, many years, and because of that, the sherry's the thing that's taken out a lot of the tannins and the sappiness that you sometimes get. You end up with the perfect cask for maturing a lighter whiskey in. Although this is admittedly quite dark. It is. Strange enough, it doesn't feel younger. It feels older. You said like this is 7, this is 5, but due to the I don't know what you call it, the flavors of the sherry, it's really feeling more subtle, more laid back, gentler. Even the first one was creamier. That was just smoothing on the tongue and smoothing around the mouth. This one is more a little bit velvety, I would say. Yeah, I think it's kind of soft fruitcake. That's the kind of feeling you get from it. Yeah, I would have said fruit punch or fruit, what was it, potpourri or something like that. Yeah. Definitely. It is sweet. It's just compared to the first one, it's not that sweet. Probably if we had that, the first one, I would say more about sweetness and all of that. Yeah. No, you get just a little bit of spice in it as well, but nothing major. I mean, it really is about kind of dried fruit, this, maybe a little bit of apricot as well. I think it's important to have quite distinct bottlings for your core range, and really for the first 3 whiskies we're looking at here, Ducat, Balcomie, and later on when we try Coaltown,
it's about setting the scene. Yeah, you're going quite apart. This is really as far apart as two lowlanders can go, probably. Yeah. If you don't add peat to the mix. Yeah, I think it's great to have three very different drams, but these are the three that we're going out to the world and saying this is what Kingsbarns is. Yeah. Yeah, in terms of what Kingsbarns is, what does the name Kingsbarns have to? I don't know. Was it the king here, or what was here? So we're situated in the Kingdom of Fife. Okay. So Kingsbarns, this is where the barns, the local village Kingsbarns, just a mile down the road there. It used to be where grain was stored for all the palaces, for Falkland Palace, places like that. So it was really a kind of a agriculture and growing of the raw materials for whiskey has always been very linked to this area. It's fertile soils, well draining soils. We get more sunlight hours than just about anywhere else in Scotland because we're in the east coast in this little peninsula in Fife. It's like a wee hidden corner, so it's the perfect place to grow the raw materials for whiskey. And Kingsbarns, this is where all the grain was stored of this region of Scotland to be used for the palaces. So that's kind of where the name originates from. Ah, okay. So, but the Kingdom of Fife, obviously not today, but back in the days it was a kingdom. Interesting. Yeah. Cool thing. So the next one, do you do peated whiskey? Because I didn't think. So we don't actually do peated whiskey as in using peated malt, but what we've done for Coaltown, named after the Coaltown of Wemyss, for the Wemyss family, is we have used ex-peated casks. So these are casks that have previously held peated whiskey, mostly from Islay. We were always very worried about putting peated malt through the system because we make a very light and fruity, elegant style of whiskey. If you put peat through it, then it's going to take forever to try and get that out of the distillery again. So, having peat in your distillery and doing like mixed production. Yeah, I've heard that you have to have a week or two of cleaning. Yeah. So we wanted to have something with a little bit of smoke through it, just to make something a wee bit different, a little bit different, something a wee bit more unique. So we opted just to use these ex-peated casks. It's quite pale in colour, as you can see, but big on flavour. I like to think. Oh yeah, and I'm always amazed how much the peated casks really affect, because I've seen it with some distilleries which had maybe a heavier character. They had influence, but here it comes really as I would say 10 ppm or 15, 20 ppm. Yeah, I don't know. It's really funny because some of the casks you get in, when you taste them, it's like a peated whiskey, and some of them are very, very gentle. So that's really the job of Isabella Wemyss, our blender, to put all these together and make sure you've got consistency throughout batches. But on the nose, you're undoubtedly right. You pick up that little thread of smoke running through it. Kind of grilled banana. Still pick up all the distillery character, the elegant fruit, a little bit of tropical fruit. Yeah, it's really nice. Slange. Oh, it has that chimney style. Yeah, it has that cold chimney style when you, have a cottage and you come down in the morning and have fire in the evening. And so, yeah, it has that dry, but it's not like a ham. It's more of a cold peat fire somewhere around there. Nice. But it's quite light. Still got the fruit, as I say. I think it's kind of grilled banana, a little bit of heather maybe. It is fruity, and as you said, with bananas and stuff. But compared to the first one, a lightly fruity one. But I would say compared to a normal one, I would say fruity one. Yeah. I pick up a wee bit of salt in that as well, which is quite nice because we're just beside the sea as well. So coast is just down there. Sometimes those kind of peated notes remind you
or they're reminiscent at least of a little bit of small salt salinity. Yeah, it's strange. It really captures that. Now to say it's a bit of a marine flavor, saltiness. It captures the Isla style, more of the, I would say dry Isla style, more of like, let's say, northerners. All right. Okay. Yeah. But not. Yeah, maybe some southerners also have that, but. The intensity is just like half of it or something like that. Yeah. Gentle. Gentle, yeah. But I expected even more gentle. I expected less of an intensity, but... It's a nice gateway into peated whiskies, so folks that maybe aren't into smoky whiskey, I've given some people this, and it's been a gateway into trying some of the more robust ones later on, so yeah. Yeah. So, it's nice to see all of that coming, and I've seen a few other distilleries now on the Lowland tour, and there are many new distilleries. You're not as old either, so do you see a bit of a revival here in the Lowlands? Over the last 10 years, undoubtedly, yes. There's been quite a lot of distilleries popping up. When we started, it was quite an underrepresented region, the Lowlands. But now, you've got quite a few. Even in Fife, in our region, you've got quite a lot of distilleries coming up, which is great to see. Yeah, but what is strange, you have two stills, and usually, like when we had talked about lowland whiskies, let's say 15 years ago or even 12 years ago, it was always like, lowland style is triple distilled. Is the lowland style? What would you describe the new lowland style with all the distilleries coming up? Is there a common style, or are they all doing something different? Regionality, in my opinion, is probably a little bit less important than it used to be, or less defined than it used to be. You've got some lowland distilleries that are making, peated whiskey in different types, a little bit straying away from that kind of lowland style. But we knew from the outset that we wanted to make the most of the area and the raw materials, and use locally grown barley and water from directly below our feet here, and mature it all in Fife, and try and go for that light, elegant kind of lowland style. Yeah. And the last one is a distillery reserve. Yes, and it has a date on it, right? Or it's the 2024 release. Are they coming out annually, or what's up with this bottling? Yes, we bring out one every year, just with a different cask selection. This one here is Oloroso sherry butts, and it's cask strength generally, the distillery reserve, unchill filtered. And this one we brought out a couple of years ago. Exactly the same cask types as goes into the Balcomie that we tried a little bit earlier, but it's a little bit older as well. Okay, let's try it. Oh, you can see here it's 58.2, so yeah, good cask strength. Yeah, nice and punchy. Oh, it does have something from the Balcomie. Yeah. Again, gorgeous fruit in the nose. That's what I always pick up some level of fruit in all of our releases, some level of tropical fruit, I think. Yeah, but it feels more like, as the other one, bit dried fruit, bit more of the forest fruit. Do you even have a forest at Fife? Yeah. Are you thinking kind of brambles, blackberries? Yeah, like that. Yeah. Uh-huh. Because when I drove through here, you had small forests, a few trees here and there, but it was mostly fields, I would say. Yeah. It's a lot of really good ground for. It's like Scotland's breadbasket, really. It's a lot of really good ground for fruit, for wheat, for barley, for oats. It's a gorgeous place to live. It's opening up. Now I'm getting even more. It was a bit hiding at the beginning, I would say, the Balcomie. Or maybe it's a bit stronger. Maybe it just needs a bit of time to sit in the glass before you know. Sometimes find that with the cask strength stuff, don't you? Yeah. Yeah. And a little bit of a distillery character going on as well. With the cask strength. Yeah. It has a bit of that light, fruity touch to it as well. Still picking up the dried fruit as well.
I'm gonna try it neat. Yeah. And then I'm gonna add some water. Nicely distilled. Yeah, you can do it 58 with that one. Oh yeah. Yeah, I think good cuts I would say on that one. It works with 58. There are some whiskies that you can't try with our 55. They need the water then, but this one I would say it works. It has a nice fruitiness to it, although lighter than I would have expected from what you said with the Balcomie. But got a longer finish in that one. Bit more age to it, bit more strength to it. I think it's got a little bit more, like peach tart or apricot upside down tart. That really kind of juicy, syrupy sort of fruitiness. That's a bit of a big pipette, so add a little bit more water than I wanted to have. But it's nice. I think I got it down to about 46. Right. And it really has a touch of that Balcomie, but still a bit lighter. The Balcomie was more on the chocolatey side. This is more, I would say, even goes a little bit into strawberries and what you said, bramble and raspberries. And yeah. like all the red ones that you find wild in the forest. It's definitely a juicy dram, isn't it? It's quite Moorish. So what can you expect in the future? So the core range is going to stay. The annual release is going to come. Is there anything like big changes going on? As the distillery ages, of course, I think we'll probably evolve the core range. But in terms of big changes, we're really trying to grow the brand. Because as I said, we're only 11 or 12 years old now. So a lot of special releases, trying to show what works with the customer. I think what so. The I customer think it's important to have some special releases. We do have some secrets up our sleeve going on in the warehouse at the moment with various things that are maturing in there. Okay. So that's quite exciting, and we'll bring them out in due course. But yeah, the big thing for us was building our own warehouse recently. A couple of years ago now we built the warehouse, but that's just given us quite a lot of scope and quite a lot of flexibility to do what we want, to look at casks a little bit more closely and to be able to grow the brand and to make the whiskies that we want to make. Okay, so I think we covered pretty much all. So Peter, thank you very much for having us. Fantastic, thank you for coming. Yeah, it was lovely. And if you got interested in the Kingsbarns whiskies, then have a look at whisky.com and whisky.de. You will find the whiskies there. Maybe the 24 when you watch the video later will be the 25 or the 26. Maybe. So yeah, have a look at whisky.com and whisky.de. And yeah, thanks for watching and see you next time.